Ky emision mundësohet nga IPCO, partneri juaj për siguri kibernetike. Mirë se vini në zonën kibernetike, emisionin tuaj të preferuar për teknologjinë dhe sigurinë kibernetike. Sot do të eksplorojmë një temë të rëndësishme dhe të jetë aktuale, qendrat operative të sigurisë. Këto qendra janë shtylla kryesore të mbrojtjes së infrastrukturave tona digjitale, duke monitoruar, analizuar dhe përgjigjur ndaj kërcënimeve kibernetike në kohë reale. Në këtë epizod do të zbulojmë si funksionojnë këto qendra, cilat janë teknologjitë që mbështesin dhe si ndikojnë në sigurinë e bizneseve dhe institucioneve. Qëndroni me ne për një udhtim të thelluar në zemrën e mbrojtjes kibernetike. Can you explain what a Security Operations Center is and why is it crucial for modern organizations? Thank you for the question. So, we have all been familiar with physical security operation centers for a long time. These centers are staffed by the security guards who monitor signals from surveillance cameras, motion detectors and access controls. They also respond to reports of unauthorized entries or break-ins, and if necessary, go in on intervention at the scene. And the very similar is with the cybersecurity operation centers. So these centers perform a similar function. However, the big difference lies in the amount of data and signals that comes into the CSOC and needs to be analyzed, and the possible points and means of intrusion into the ICT systems found. So a few years ago, basic protection with kind of a firewall and antivirus was sufficient for most organizations, but this is no longer the case anymore. Today, an organization needs advanced technological protection, processes and controls in place, but also continuous monitoring and analysis of cybersecurity events, which is the domain of the Security Operations Center. So we cannot properly manage cyber risks without the SOC anymore. What specific function does your Security Operations Center perform to protect cyber threats? How important is this for your customers? Well, on the one hand, our SOC performs predictive cybersecurity services in order to reduce the risk of a cyber incident. And on the other hand, SOC performs reactive services with which we detect and resolve incidents when they occur. And both are equally important for a high level of cyber security of the organization. So predictive services are, for example, security and vulnerability assessment, penetration testing, phishing testing, incident response planning, playbooks and exercises that gives an organization the insight into the state of their cyber resilience, as we said. And exercises are really important. You may think it's not such a big deal to stop the hacker and restore the services and that you will handle it with ease. But be sure, and in the practice it is shown many times, that serious attacks is an enormous stress for an organization. Cyber threat intelligence service is another one in the predictive portfolio. We are looking for anything that may indicate the breach is likely to happen or it already happened. Here I would mention compromised credentials, stolen documents, open access doors into the networks,
then hacker mentions and other things mostly available for sale on the dark web and hacker channels. And not to forget, we are performing also awareness and technical trainings for all kind of audience, from regular users to management level. We all know the users, especially those with privileged access, like system administrators, are main targets of hackers, and they should be able to recognize malicious activities around them. Managers, on the other side, should be well aware of risks and what should be done, what resources are needed to address those risks. Going on to the reactive side, SOC services consists of security event acquisition, collection, processing, correlating them, and enrichment with other related information from different sources. So SOC analysts are performing triage, determining the level of severity, opening a case, and deciding how to handle or even raise incident alarms. At that stage, the cybersecurity incident response team come into play. So when the intrusion happened already. So the first task is to stop malicious actor as fast as they can. Then find out the consequences of the breach, remove all the hacker tools and programs, and start with system and service recovery. Remember that proper management of incident response and I would point out that communication with all the stakeholders is of the utmost importance in the incident resolution. Mr. Method, how does your Security Operations Center handle real-time monitoring and threat detections? So real-time monitoring is the basis of the SOC. So effective monitoring and detection starts with modern tools, their proper implementation, and then knowledgeable and trained security analysts that use them. As we say, there is no real craftsman without the right tool. So we provide various technological solutions for monitoring, detection, and response to security events, such as CM, EDR, XDR, SOAR, for both IT and OT, means industrial environments. So there's a lot of abbreviations here, but that's it in the security area. But this is different tools that we are using every day in our work. So, as I mentioned, we are detecting threats not only from inside the organization, but also from threat intelligence analysis of information out there about stolen credentials, stolen data, exploited vulnerabilities, and intrusion paths to the company, all on sale on dark web markets. This is very important data for our analysts. So, giving a large number of signals and events and the need for quick reaction, it is ever more important to introduce automation into the cybersecurity operation process, like kind of a virtual analysts, which makes the process much more efficient and fast. For example, if there are many unsuccessful login attempts, we can automatically disable the user in Microsoft Active Directory. In the case of suspicious internet traffic, we automatically instruct the firewall to block certain connections. When receiving indicators of compromise, we check them against several sources automatically, determining the relevance and decide whether to use them or not. But before we jump into building a CSOC service for enterprise companies, we spent some time assessing and analyzing the maturity level, needs and requirements. And then we propose optimum technological solutions for detection and use those that customers already have in place. And it's also very important to point out, so it is a joint security operation.
between us as a provider and the company as a customer. To be efficient, we must work well together. For the medium and small companies that do not have resources and specialists on cyber, we provide kind of a managed detection and response service. So we constantly monitor what is going on their workstations and servers and react instantly when we suspect a breach. All this is done by 24/7. And what are the main challenges your Security Operations Center faces in the ever-evolving landscape of cyber threats? Yes, so challenges are always present. The challenge that we are facing from the beginning is human resources. So security operation is not an easy job. Junior analysts need months, if not years, to become capable of working on more complex cases. So we build analysis by ourselves through training, certification, and practical work. The work here is in shifts, day and night, weekends and holidays. It is similar like an emergency hospital, as we are doing the triage as well, like in the hospital. We are not triaging the patients, but the security events. So new detection and response technologies require engineers to constantly learn and adapt their knowledge. This is never-ending work and constant competition with the hackers that are inventing and using ever-evolving tools and techniques. So we constantly question ourselves. Do we have enough visibility? Are we looking at the right signals where a hacker could sneak in? The goal is not to make organization 100% secure, as this is not possible, it does not exist, but to build barriers high enough that the hacker will not be able to climb over them, but if he tries to climb, our detection will quickly detect and remove him from the board. Mr. Method, I don't want to end this interview without asking, what future trends do you foresee in the field of security operations centers and cybersecurity? As in every technology, modern technology, also in the cyberspace, there is very, very fast development and implementation of new things, new solutions, but also new threats. This means. So I cannot oversee the development of artificial intelligence in the cybersecurity space. Its impact is both good and bad. Generative AI is a handy tool as for the black and white hats. So as for good and as for bad. It allows making very capable scripts and programs just with human language instructions. In the field of detection and response, artificial intelligence will play a major role in the future as well. But we will never be able and willing to leave everything to the machine, for sure. And then a new and upcoming regulation will force organizations to assess their cyber risks and implement controls, including security operations services, building from inside or taking outsourced the service. So Security Operations Center is here to stay as long as the hackers will be on the scene, and especially as long as some states will actively support and engage the hackers for their geopolitical strategy. Unfortunately, that is so. Qendrat operative të sigurisë janë struktura kritike të menaxhimit dhe mbrojtjes së infrastrukturës digjitale të organizatave. Ato funksionojnë si qendra qendrore për monitorimin, analizimin dhe reagimin ndaj incidenteve të sigurisë kibernetike në kohë reale. Ato janë të pajisura me një kombinim të teknologjisë të avancuar dhe një staf të specializuar në siguri kibernetike, duke përdorur mjete dhe aplikacione të ndryshme si sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve, sistemet e menaxhimit të informacionit dhe ngjarjeve të sigurisë,
si dhe rrjetet e analizës së trafikut të rrjetit. Ato janë në gjendje të zbulojnë edhe përgjigjen ndaj kërcënimeve në fazat e hershme të tyre. Një nga funksionet kryesore të këtyre qendrave është monitorimi i vazhdueshëm. Kjo përfshin vëzhgimin e rrjetit dhe sistemet e organizatës për aktivitet të dyshimt ose anomali që mund të tregojnë një ndërhyrje kibernetike. Stafi analizon alarmin e logove për të identifikuar sulmet potenciale dhe për të vlerësuar ndikimin e tyre. Reagimin ndaj incidenteve është një tjetër funksion kyç. Ato kanë procese dhe protokolle të paracaktuara për të menaxhuar incidentet të sigurisë. Kjo përfshin izolimin e sistemeve të prekura, mbledhjen e provave për analizë forenzike dhe rikuperimin e shërbimeve në mënyrë të sigurt. Ato gjithashtu luajnë një rol thelbësor në koordinimin edhe me ekipe të tjera brenda organizatës dhe nëse është e nevojshme edhe me autoritetet e jashtme. Në një botë ku kërcënimet kibernetike janë gjithnjë në rritje dhe në zhvillim, këto qendra janë një komponent thelbësore për të siguruar që organizatat të jenë të mbrojtura dhe të gatshme për të përballur me sfidat e sigurisë kibernetike. Ato ofrojnë një vijë mbrojtjeje kritike dhe një kapacitet për të reaguar në mënyrë efektive dhe të shpejtë ndaj incidenteve të sigurisë, duke mbrojtur kështu asetet dhe të dhënat e vlefshme të organizatave. Kur po planifikon IPCO të lansoj Security Operation Center? IPCO është në bashkëpunim me Telekomin Sloven dhe jemi duke punuar intensivisht që ky shërbim të jetë i qasshëm për klientët në Kosovë gjatë këtij viti. Çfarë sulmesh kibernetike mund të parandaloni me Security Operation Center? Një Security Operation Center ka funksion kritik për të mbrojtur një organizatë nga një gamë e gjerë sulmesh kibernetike. Disa nga sulmet kibernetike që mund të parandalohen me ndihmën e Security Operation Center janë, sulmet malware. Security Operation Center mund të zbulojë dhe të përgjigjet ndaj malverave të ndryshëm, përfshirë viruset që janë worms, trojan, ransomware. Kjo bëhet duke monitoruar aktivitetet e rrjetit dhe duke analizuar sjelljet e dyshimta që bëhen në rrjet. Një sulm tjetër i cili është jashtëzakonisht i zakonshëm është phishing. Security Operation Center mund të identifikojë dhe të bllokojë përpjekjet për phishing përmes monitorimit të trafikut të emailave dhe përdorimit të mjeteve për zbulimin e phishingut. Një sulm tjetër që është shumë e rëndësishëm, cili ndodh shpeshherë tek shumë kompani dhe organizata dhe institucione, është sulmi DDoS, përndryshe njohur si Distributed Denial of Service. Security Operation Center mund të monitorojë rrjetin për trafikun e pazakontë dhe të zbulojë sulme DDoS, duke marrë masa për të minimizuar ndikimin e tyre dhe për të mbrojtur disponueshmërinë e shërbimeve. Një sulm tjetër gjithashtu është brute force. Security Operation Center mund të identifikojë dhe të përgjigjet ndaj përpjekjeve për sulmet brute force përmes monitorimit të loginave të pasuksesshëm dhe sjelljeve të tjera të dyshimta. Gjithashtu një sulm tjetër i cili vlen të cekët është insider threat, ose kërcënim prej brenda. Security Operation Center mund të zbulojë veprimet e dyshimta të përdoruesve të brendshëm që mund të përpiqen të vjedhin informacion ose të kryejnë aktivitete keqdashëse dhe sulmet të tjera që ndodhin në hapësirat kibernetike. Çfarë ju motivoi të krijoni qendrën tuaj të sigurisë dhe çfarë synoni me këtë nismë? Fillimisht arsyet e krijimit të Security Operation Center ishte të përdoret për nevojat e brendshme të IPCO-s dhe për të ngritur nivelin e sigurisë kibernetike. Ndër arsyet kryesore ishte rritja e sulmeve kibernetike, arsye tjera ishte mbrojtja të dhënave dhe infrastrukturës kritike, përmbushja rregullore dhe standardeve të sigurisë, për të garantuar sigurinë në çdo moment. Ishte shumë e rëndësishme që të kishim një ekip që monitoron dhe menaxhon me sigurinë kibernetike 24/7. Dhe një ndër arsyet tjera më kryesore ishte gjithashtu reagimi i shpejtë ndaj incidenteve. Po cilave biznese dhe institucione mund t'ju ofrohet monitorim dhe a do ta bëni këtë edhe për bizneset e jashtme? Monitorimi i sigurisë kibernetike është shumë i rëndësishëm për një gamë të gjerë biznesesh dhe institucione. Ofrimi i tij si shërbim për biznese të jashtme është një mundësi e vlefshme për të rritur sigurinë kibernetike. Disa nga bizneset
dhe institucionet që mund të përfitojnë nga monitorimi i sigurisë mund të jenë institucionet financiare, siç janë bankat, kompanitë e sigurimeve dhe institucionet e tjera financiare që kanë nevojë për monitorim më të rreptë për të mbrojtur të dhënat e klientëve, institucionet dhe organizatat qeveritare, bizneset e tregtisë, institucionet e shëndetësore, industria e energjisë dhe infrastrukturës kritike, kompanitë që menaxhojnë me energjinë, ujin dhe infrastrukturën tjetër kritike duhet të mbrojnë sistemet e tyre nga sulmet që mund të kenë pasoja të mëdha në shoqëni. Firmat e teknologjisë dhe telekomunikacionit që përpunojnë një sasi të madhe të dhënave dhe shërbime kritike që kërkojnë mbrojtje të vazhdueshme. Kjo ishte epizoda e 8 me radhë e zonës kibernetike këtu në Radio Televizionin 21. Shihemi në epizodet e radhës.